హలో అండి, నా పేరు కిరణ్ కుమార్. నేను నా వైఫ్ని ఇక్కడ ప్రతిమ హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ చేయడానికి వచ్చాను ఇక్కడ. సో డెలివరీ కేస్ కింద జాయిన్ చేశాను ఇక్కడ. సో ఐ గాట్ హర్ అడ్మిటెడ్ ఆన్ 6th of Jan. నాకు ఈ హాస్పిటల్ గురించి ఎలా తెలిసింది అంటే ఐ గాట్ ద రివ్యూస్. సో నేను రివ్యూస్ చూసిన తర్వాత ఐ థాట్ ఐ కుడ్ బ్రింగ్ హర్ హియర్ యాజ్ అ ట్రస్ట్ వర్ది హాస్పిటల్. సో నేను తీసుకొచ్చి అడ్మిట్ చేసిన తర్వాత రిగార్డింగ్ డాక్టర్స్, నేను చెప్పాలంటే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్ విచ్ ఐ రికమెండ్. డాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మాధవి మేడం, వినీల మేడం, రమాదేవి మేడం, మరేమో సుభద్ర మేడం అండ్ ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ గైనిక్ డిపార్ట్మెంట్, దే హెల్ప్డ్ అస్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఎందుకంటే బికాస్ ఇనిషియలీ నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొత్త కాబట్టి నాకు పెద్దగా అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఏ హాస్పిటల్ బెస్ట్ హాస్పిటల్ ఉండొచ్చు అని. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెరీ ట్రస్ట్ వర్ది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ లుకింగ్ అట్ ద డాక్టర్స్, ద ట్రీట్మెంట్, హౌ దే ట్రీటెడ్ అస్, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మనకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, దానివల్ల ఏంటి సొల్యూషన్, ఎలా చూసుకోవాలి, ఏంటి ట్రీట్మెంట్ ఎలాగా అన్నది పేషెంట్తో అటెండర్స్తో డిస్కస్ చేసి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా సేఫ్గా డెలివరీ అయ్యేటట్లు ఏంటి ప్రికాషన్స్ ఎలాగ ఉండాలి ఏంటి అన్నీ చెప్పారు. అండ్ ఫైనల్లీ వీఆర్ హియర్, వీ గేవ్ బర్త్ టు అ బేబీ బాయ్, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సపోర్ట్. అండ్ ఇక్కడ స్టాఫ్ మెంబర్స్ చెప్పాలంటే కమ్మింగ్ ఫ్రమ్ ద రిసెప్షన్ టిల్ ద ఎండ్, అంటే ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ, ఆల్ ద హెల్పింగ్ స్టాఫ్ కానీ, లేకపోతే క్లీనింగ్ స్టాఫ్ కానీ, ఫ్లోర్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ, నర్సెస్ కానీ, సో ఎవ్రీథింగ్ ఐ గేవ్ అవుట్ ఆఫ్ 10 ఇస్తాను. బికాస్ ద రీజన్ వై దే ట్రీటెడ్ అస్ వెరీ వెల్. We felt that hospitality, so we are so happy. I definitely recommend everybody visit for any of these gynec departments gani. So whatever the other departments which they are looking out for, I definitely recommend this hospital as one of the best hospitals, especially for deliveries, for maternity and all. I definitely recommend them because the hospitality is very much appreciated and very much good. Coming to the baby care also, ఇట్స్ వెరీ మచ్ అప్రిషియేటెడ్. ఎందుకంటే బేబీ కేర్ కూడా అలాగే తీసుకున్నారు. సో అంటిల్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద డిశ్చార్జ్ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ద బేబీ బోత్ ఆర్ ఫైన్. సో విత్ హ్యాపీ హ్యాండ్స్ దే కెన్ గో బ్యాక్ హోమ్. So do believe in this, and because this is it's not just for a review which I'm giving it, so it's my personal experience which I've experienced. So that is the reason I recommend this as one of the best hospitals. I definitely thank everybody, Ramadevi madam gani, Subhadra madam gani, Madhavi madam, Vinila madam, and all the other staff as well. I definitely thank each and everyone from bottom of heart, and definitely I recommend this as one of the best hospitals, and thank you so much.